Ciao a tutti, siamo qui per Sala Prove, la trasmissione di Radio VIVAVOCE in compagnia di Frankie Gavin, noto violinista irlandese, Michelle Lally e con Pietro che ci tradurrà, membro degli Alban Fuam, che ci tradurrà l'intervista. Direi di cominciare con Frankie Gavin con una domanda classica. Come ha iniziato a suonare? How did you start playing? My father and my mother both played violin, and I was the youngest of 4 children, and my brother and 2 sisters were playing before me, so I was listening to music from a very early age, and I started playing the tin whistle first of all, and then moved on to the violin when I was 10. Ok, entrambi i suoi genitori suonavano violino, lui è l'ultimo di 4 figli e già i suoi fratelli maggiori suonavano il violino. All'inizio suonava più che altro il flauto, poi a 10 anni ha cominciato a suonare anche lui il violino. Okay. Direi di fare la stessa domanda anche a Michelle per capire un po' come anche la musica sia parte integrante, credo, della cultura irlandese. Yeah, the same question for you. How should I start? Yeah. Well, again, I come from a very musical family, singers and musicians, Irish traditional musicians. One of my great granduncles was a musician who moved away to the States in the early 1900s, and he was a very famous accordion player. And Frankie and De Dannan, Frankie especially, had come across this man's music in the 1980s. And De Dannan made a lot of his tunes very famous. So I was always very, very familiar with De Dannan and Frankie. But I always sang. I sang from a very young child in my father's pub. And then at a party, it would always be my thing to sing. And always kept it as part of my life. And I was living in America, and I did a little bit of recording over there. And then I moved back to Ireland and started singing in the pubs and met Frankie, and then I started singing with Frankie's band. Ok, ha detto che anche lei viene da una famiglia di musicisti, già da bambina cantava nel pub di suo padre durante le feste e poi successivamente quando si è trasferita in Irlanda ha conosciuto Frankie e ha cominciato a suonare con i De Dannan. So che Michelle canta anche canzoni che non sono proprie della tradizione irlandese. Quali sono i generi, oltre appunto alla musica irlandese, che preferisce? Yes, I listen to all kinds of music. Very, very influenced by jazz singers from the early 1940s, and also the singers that also started in Frankie's band in De Dannan way back. Mary Black, Maura O'Connell. These were women that influenced me greatly when it came to my singing style. So I suppose it's a fusion of both a jazz and also contemporary Irish. Yeah. Ok, ha detto che lei le piace molto la musica jazz, soprattutto quella degli anni 40, stile Mary Black, ed è quel genere di cantante a cui lei attinge un po' il suo metodo di canto e con cui riesce a creare una fusione tra la musica jazz e la musica contemporanea irlandese. Perfetto. A Frankie invece chiediamo, nel corso della sua carriera, con chi ha collaborato, con quali musicisti ha suonato, quali esperienze ha fatto? I had lots of amazing experiences and got to meet I've got to meet several extraordinary musicians. I suppose the first extraordinary musician that I met from another genre in the classical world was Yehudi Menuhin, a classical violinist, Sir Yehudi Menuhin. Then I got to meet the great jazz legend Stefan Grappelli, and I played with him, recorded with him, and I recorded a TV show with Yehudi Menuhin. Then I met great rock musicians like the Rolling Stones and played. I met them in Galway, in my hometown. They were staying in a hotel just up the road, and they were looking to hear some Irish music.
and somebody phoned me, and I met them, and wound up recording with them as well, and performed with them on a few occasions in San Francisco and Amsterdam. So it's been amazing so far. Yeah. Okay, ho detto che ha avuto la possibilità di collaborare con grandi musicisti e soprattutto con can you repeat me the name? Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, che ha avuto la possibilità di conoscere a Galway e con cui ha avuto una collaborazione sia in America che ad Amsterdam, di poter suonare con questo grande musicista. Bene. Sappiamo che nel corso della carriera Frankie ha suonato, se non sbaglio, anche alla Casa Bianca per il presidente Obama e anche credo per qualche presidente irlandese. Yeah, the first time I was called on by the White House was when George Bush was president, and he was having an Irish dinner party after St. Patrick's Day. And so we were invited to go and perform and sing, perform and play at the White House for that particular occasion, and that was his final year in office. And then President Obama came in next year, and we were invited to play at Capitol Hill for St. Patrick's Day as well. So it's amazing to meet these kind of people. And I've played for John F. Kennedy when I was a child, when I was 6 years old, when he came to Galway in Ireland. So it's been fascinating, all right, and great fun. Ok, ha detto che ha suonato nella la Casa Bianca ancora ai tempi di Bush per una cena stile irlandese alla festa di San Patrizio, e poi di nuovo l'anno dopo sotto il periodo di Obama. Aveva suonato anche per Kennedy quando aveva ancora 6 anni, quando era un bambino, quando Kennedy venne in Irlanda. Bene. Questa sera Frankie e Michelle si esibiranno con gli Alban Fuam nel teatro di San Giovanni Lupatoto e presenteranno il loro nuovo disco. Niente, vogliamo sapere alcune informazioni sul disco, le loro impressioni in merito. Yes, the new album is called Jigs and Jazz, and there's some jazz influences on a few of the pieces that we're playing, but it's just a title that we used as Jigs and Jazz, which was Jigs and Jazz Mark II. The first time, because the first round was with Stefan Grappelli, the jazz violinist, and there was a different lineup, but that was a good few years ago, and I thought it was a very clever title and a catchy title, so that's why we use that one. So it's recorded live in Culdaff in County Donegal in a club called McRory's. It's a very nice venue to perform in. It's a very nice how would you say, intimate club, you know. So that's where the album was recorded, and it's only out a couple of months, so it's going very well. And we're delighted. There's something very exciting about a live recording that's so different to a studio, because there's great atmosphere and there's great excitement in the music and the singing, and it is quite a different. A lot of people don't like studio live albums, but this I think has turned out very well, and there's a great sense of atmosphere and there's a great excitement in it. No, hanno deciso di fare un live perché spesso ai musicisti non piace registrare, fare CD dei live, preferiscono lo studio. Invece per loro è stata una cosa molto, molto più bella, molto più appagante. Per concludere volevamo chiedere a Michelle e poi magari anche a Frankie la loro impressione sul portare la loro musica che è così legata alla terra irlandese, e suonarla all'estero. Quali impressioni le dà il pubblico, come risponde? Very proud, very proud. I love how much Irish music is respected in other countries all over the world.
it's held in great esteem, and it's a privilege for us to perform the music of Ireland in so many different extraordinary places and extraordinary countries, and that it's loved so much. It feels wonderful. It's very warm, very warm. Ok. Si sentono soprattutto molto orgogliosi di poter portare la loro musica in giro per il mondo, anche perché vedono che è sempre un piacere ricevere anche i complimenti e la gioia da parte delle altre culture e quindi questo è un sentimento molto caldo e molto pagante. Allora, ringraziamo Frankie Gavin, Michelle Lally, Pietro per la traduzione, e ci risentiamo alla prossima puntata su Radio Viva Voce.